Es war einmal ein Rob, sie krok tag Vertag aber einen Glughand highen Boden, verbrannte sich das Weich Fleisch, an jedem Zentimeter, unter das sie krok vita, der Schmerz war ihr ständiger Begleiter, sie weint, sie schrie, und ein Gott bewegt von Mitgefühl, legt ihr ein dick Hart auf den Botsch der Schmerz. Darauf war, erlichtert sie rast nicht mehr, sondern verweilt in Bequemlichkeit, und die als die Zeit.com, in der alle anderen Roppen sich verpuppten und die als Schmetterling in die Luft stiegen, blieb sie, am Boden, lebendig, fliegen.dies alter Indisch, Mythos ist mehr, als ein Märchen, ist ein Spiegel, under wer hineinschaut, sieht sich selbst. Denn wir leben in einer Zeit, in der Schmerz als Fälle betrachtet wird, wir Vermeiden in wir Bitkuben in mightyable lenken Comfort Konsum, aber was, wenn Schmerz nicht das Problem ist, was wenn Schmerz der Boot ist, der Ruff, Server Bewanderung die moderne Gesellschaft, auch in Deutschland hat den Schmerz cultural, isoliert Disziplin Underordnung haben higher Tradition, da zugleich, haben wir Ritual Verlerin, die Schmerz, als Initiation ehren, in der Vergangenheit gingen jung Männer in den Wald fasteten, früheren litten und fanden sich selbst hut leiden Männer im Stillen, innerlich brennend, huselig funktionierend, der Boden ist sehr gekurt, aber dieses Mal ist, unsichtbar und du kennst ihn, du walkst auf, mit einem Kloß im Hals, Arbeit, Beziehung suchend, els füllt sich falsch, an aber statt zu fragen, was will mir dieser Schmerz zeigen, griefst du zum Handy, oder zum Bier, oder du lenkst dich mit noch mehr Arbeit ab, die Wahrheit ist unbequem, Schmerz ist kein ist der Mentor, den du nie wolltest, aber immer brauchtest. Friedrich Nietzsche, ein San Deutschlands, Schreiber wer, ein Warum zu leben hat, geht fast jedes wie, aber was ist, wenn du den Warum noch nicht gefunden hast, dann wird, jeder Schmerz zerquell statt, zerfrage dies Episode, den Ruff nicht, dazu den Schmerz zu überwinden, sondern, im zu heran, was brennt Gerard in dies, wo ist, der Boden in deinem Leben, ist das Gefühl, Nigat, Genig zu sein, die Angst, den Männlichkeit nicht zu erfüllen, die Scham über den oder der Stillwurf in dich selbst, dass du längst hättest weiter sein sollen. Jeder dieser Schmerzen ist ein Portal, unter jeder Versack, in ist wie der Schutzpanzer der Rope bekäm, aber tadlich für den entwicklung. Dort in der germanischen Mythologie war Schmerz oft die Voraussetzung für Transformation. Odin, der Avatar, opfert sein Ogi Weichheit zu erlangen Tier Wölle Sehnhand Frieden zu bringen. Schmerz war nicht nur akzeptiert, war heilig. Wir, die modernen Männer haben das vergessen. Wir streben nach Kontrolle, ohne Opfer noch matcht, ohne Schmerz, und der Schmerz, und der Genau das, matcht unschwach. Stell dir vor, du würdest hut beginnen, denen, Schmerz, nicht zu bitkuben, sondern zu befragen, was wird dies gan, welch Wahrheit, wird ans Licht kommen, wenn du geneg wirst, den highen Boden nicht zu verlassen, sondern mit offenen Augen über ihn zu gehen. Dieser Schmerz, den du spürst, ist kein Zufall, ist dein Einladung, unter vlix nur vixvisd, du einst Tags, zurückblicken, dieser brennende Boden war der Anfang meiner Flügel, denn das ist die Wahrheit, die niemand dir sagt, der Schmerz ist, der Kokon, die Dunkelheit, ist der Gebets, wenn du durchholst, wenn du nicht fließt, wirst du nicht mehr der sein, der du warst, du wirst fliegen, der erste Schritt, anerkenn den highen Boden, lausch seinem Ruff, los, dort was als mit Gefühl beginnt, kann sehr fessel werden, was als Schutz gedeckt ist, kann sehr follow werden, der Panzer den der Gott der Rob schenkt, nahm die Schmerzen, androt die Möglichkeit, zur Transformation, du trägst solch Panzer, sieh high ich will dir helfen, ich will dich beschätzen, ich will nicht
Das du leidest, Wort, gesprochen von Müttern, Partnerinnen, Freunden, auf der Auslebe, da lieb, da nicht, wuchsen last, ist kein Geschenk. Sie ist, Sabotage im Gehend, dürfu, rsorge. In Deutschland, Erlebon, where das, subtle, in der Politik, in den Beziehungen Sicherheit, steht über allem, Fehlerfreiheit, Word belohnt, Scheitern, Word stigmat. Und so enste Engination von Manieren, die nie wirklich gebeamfen Muston, und die deshalb nie wirklich gewachsen sind. Du kennst diesen Zustand, das Leben ist nicht schlimm, aber auch nicht lebendig. Du funktionierst, aber du brennst nicht. Du wirst nicht mehr verletzt dabei. Du wirst auch nicht mehr verwandelt. Du bist geschätzt, aber du bist gelmet. Die Frage ist nicht wie Vermeiden ich Schmerz. Die Frage lautet, wie watches ich durch es gibt, dass der Wahrheit manch helfen ihr sich selbst, indem sie dich klein halten fühlen sie sich gebraucht, indem sie dich retten, behalten sie die Kontrolle, und du verlierst die Gelegenheit, denen inneren Krieger zu erwecken, die Schutzhaut ist bekämpft, aber sie ist auch der Grund, warum du dich seit Jahren im Krieg drehst. Du willst wachsen, aber ohne Schmerz. Du willst stark, aber ohne Kampf. Du willst tief, aber ohne dunkelheit. Es funktioniert nicht. Die germanischen Krieger wussten nur blutet, liebt, nur folgt, lernt aufzustehen, nur allein in den Wald geht findet seinen eigenen Weg. Die moderne Psychologie bestigt das posttraumatisches Wachstum, ein realer Begriff. Menschen, die durch Krisen gehen, sind oft resilienter, tiefer verwurzelt, aber nur wenn sie die Krise nicht vermeiden, sondern durchleben. Also fragt dich gut, wer hat dir die Schutzhaut gegeben, und warum trägst du sie immer noch? Wie ehrlich ist es, seit sie nicht verletzbar zu sein, sondern endlich zu leben, denn das Leben beginnt da, wo die Betäubung endet und hilft, ist nicht der Weg, denen Schmerz zu verhindern, sondern der Mut, der bissesten, wenn du in Deutsch, lebst.sei. Dieser Mensch für dich selbst, und für die Rob, die keine Schmerzen mehr spürt, bleibt am Boden, der Mann, der sich nicht mehr stellt, bleibt klein, zereg den Panzer, endlich was darunter liegt, ein Wesen im Werden, ein Krieger auf dem Weg, ein Schmetterling der seinen Flügel spürt, weil der Schmerz in erinnert, du bist gemacht zu fliegen. Schmerz ist ein Rätsel, kein bloßes Signal, kein bloßer Alarm, Schmerz ist Sprache, und wie hat ocha Sinn an eigenen Code, verstehen wherein nicht mehr, wir haben verlernt in zulassen. Statt zu lauschen, bekuben wir, statt zu übersetzen, verdrücken wir, da wenn du lernst, Schmerz zu lesen wie ein geheimes Manuskript, wirst du feststellen, spricht von dir, zet dir, wo du falsch liegst, wo du dich selbst verlierst, wo du nicht mehr deinem innersten Weg folgst. Carl Gustav Jung sagt, wo den größter Schmerz liegt auch den groß Potenzial Schmerz, seht uns nicht, dass wir schwach sind, seht, dass etwas stärker werden will. Ondens, war von innen, heraus. Schau auf den Leben, jeder Moment, in dem du gewachsen bist, hat einen Preis. Wirklich war, der Verlust, wirklich war, die Ebelung, wirklich das Gefühl, geschüttet zu sein, aber jedes Mal war der Schmerz. Und hinterher Klarheit Richtung TIEFE. Was. Wenn du dich dessen Muster nicht mehr widersetzt, sondern es nutzt in der Philosophie stoischer Denker wie Seneca, und depictet Goldschmerz nicht als Feind, sondern als Probe nur im Feuer, seit sich die Qualität des Met, nur in der Kreis offenbart sich, der Charakter des Manns dort in Deutschland, haben wir eine lange Tradition von Manieren, die durch den Schmerz zu Ikonen wurden. Nietzsche, der trotz Krankheit und Isolation das Denken revolutioniert. Dietrich Bonhoeffer, der im Gefängnis Gott näherkam als wir in der Schmerz war Alter, und sie haben in Jeanette etwas Hers zu schmeiden. Stell dir vor, den Schmerz ist ein Brief, geschrieben von deinem tiefen Selbst in jeder Trienstadt, du gehst den falschen Weg, in jedem Sehen, Herzen higher felt Wahrheit, in jeder schlaflosen Neuheit, du hörst nicht auf mich, was passiert,
wenn du diesen Brief liest, du beginnst, das Muster zu sehen, du erkennst, die Kreis ist kein Unfall, sie ist ein Weckrot, dein innerer Campus hat dich gewandt, mighty Schmerz, unter dan geschiet, ETVs, unerwartet, der Schmerz, vergendelt sich, nicht in Freud, das war naiv, aber enrichtet in Kraft unter das ist mehr Wort aus, Ged, kurzfristig, lindring, neurobiologisch, betrachtet, verndert, Schmerz den Gehirn, aber wie das liegt an dir, wenn du fließt, schaffst du neue Angst, wenn du durchgehst, bost du neue Fade, das nennt man Neuroplasticität den Gehirn wird durch Erfahrungen Jeffern Schmerz ist dabei nicht das Problem, sondern der Baumeister also fang an Fragen zu stellen, was will mir dieser Schmerz, wo in meinem Lebensfeld integriert, wo bin ich nicht der Mann der ich sein kennt, und was in mir stirbt, gerade damit, etwas geboren werden kann, der Schmerz ist nicht den End, ist den Übergang, ist der Moment, in dem die alte Version von dir zerbricht, damit du zu etwas warm wirst. Aber du musst den Code lesen, du musst bereit sein, nicht nur zu fühlen, sondern zu verstehen. Wenn du das tust, beginnt eine neue Art von Leben, nicht leichter, aber echter, nicht bequemer, aber bedeutungsvoller. Dann bist du kein Opfer deines Schmerzes mehr. Du wirst diesem Alchemist du verwandelst Blei in Gold unterschwen Leiden so Wohlwort Schmerz als Initiationsrite stell dir vor. Du stehst, wo einem für ist heiß, ist bingsgend, und du weißt, wenn du hinterchest, wird du nicht deshalb sein, genau das ist der Punkt an dem Manner entweder wachsen oder fliehen. Schmerz wenn abust geholt wird zum Initiationsrites. Das ist kein masochistischer Kult, das ist altes Wesen, das wir vergessen haben. In vielen alten Kulturen, auch in der germanischen, wo leid der Übergang vom Jungen zum Mann nicht gebert, nicht alter, sondern das Überwinden einer Prüfung entschied über den Reife.heute. Fällt uns dieser Moment. Es gibt keine Schwell mehr die den einen Zustand vom nächsten trennt, kein Blut, kein Schweiß, kein Feuer, nie die still Resignation die funktioniert Unterdeschelt verharren will in einem ewigen Vakuum, zu alt, kein zu sein, man zu sein, dort aber was war, wenn du den Schmerz selbst warst. Nicht den sinnlosen, destruktiven Schmerz, sondern den, der reinet, der dich selbst, zu konfrontieren, der dich, den Masken, abzulegen, der dich, als, zu verlieren, was dich daran hindert, du selbst, zu sein. Diese, vom Daylightens ist, ein Werkzeug an die Vigits, Werkzeug brocht Isrief, zu voren, du kannst, dich nicht blindens, für aber du kannst lernen, zu entfachen, und zu durch, scheitn. In der nordischen Mythologie gibt es, das Motiv der Helden, der in der Unterwelt steht. Sagt nicht den einfachen Weg, sagt die Confrontation, mit dem Unbekannten, mit dem Tod, mit dem inneren Schatten, und nur, wo dies, Ries, Oberlet, Kart, Zurich, Midwischheit, Midstärk, Midword, Dialekt ist den, Unterwelt, nicht weit, entfernt, Dialekt liegt, sie, in deiner Besiehung, in deiner Einsamkeit, in dein Scheitern, in deiner Angst, nicht genug zu sein. Dialekt wartet dort den Übergang, und du hast in Jahrelang vermieden, du musst ihn nicht mehr vermieden, du kannst ihn wollen, weil die Herausforderung, die dir Angst macht, weil die Wahrheit, die du nicht willst, weil den Weg den du seit Jahren vor dir herschebst, und dann tritt ein, nicht weil du musst, sondern weil du bereit bist, denn das ist die wahre Initiation, nicht die Welt entscheidet, wenn du ein Mann wirst. Du entschiedest im Schmerz, im Feuer, im Fallen, und im Wiederaufstehen, du wirst getestet, und jeder Test fragt nicht, wie stark du bist, sondern wie echt bist du bereit, zu sterben, nicht körperlich, sondern innerlich bereit, alles aufzugeben, was du nicht mehr bist. Denn nur was stirbt wird, wiedergeboren, und nur was leidet, erkannt, wofür erlebt, in deinem Übergang. Willkommen im Feuer, du stehst vor einem Spiegel, doch diesmal siehst du nicht nur den Gesicht, du siehst deinen Feind, und dieser Feind treibt den Zug, denn was dich wirklich herausfordert im Leben,
ist niemals der andere sondern das, was der andere in dir auslöst, der toxisch Chef, die Kulti Partnerin, der Werte, der den Loyalit, mit führen trat. Sie alle sind nicht nur Menschen, sie sind leere Spiegel, Propstien, sie zeigen dir, wo du selbst noch Onkel bist, wo du dich selbst vergisst, wo du dich noch nicht selbst verhst. In der spirituellen Alchemie nennt man das die Projection des Schattens, der Teil von dir, den du nicht sehen willst erscheint im On als Person, die dich trigger du willst, sie bekämpfst, was du wirklich bekingfest, ist den Verdrungs, selbst was wenn den größter Feind den Lehrer ist in alten Traditionen wurde Feind notwendig, ohne Konfrontation keine ohne Widerstand kein Inias Führer, anders so begegnet der Held dem Drauhan nicht zu ten, sondern sich selbst zu erkennen im Kampf was, bedeutet das fertig, wie ist, der Mensch, den du am meisten ablehnst, genau der dir seht wo du noch unfrei bist, wie ist das toxisch Umfeld den Trainingsfeld, nicht für Juiges verwirren, sondern zur Erkennung deiner Grenzen, deiner Wort, dens wahren Kerns. Die in Feind ist, den Spiegel, den Schmerz ist, den Lehrer, und du bist der Schüler solange du bereit bist, nicht nur zu reagieren, sondern zu erkennen. Die Philosophie der Stoa lehrt uns, wir können den anderen nicht kontrollieren, aber wir können kontrollieren wie wir auf sie hören und daran liegt die Warkraft. Rief beginnt dort, wo du nicht mehr kämpfst, zu gewinnen, sondern zu wirst, wo du nicht mehr verletzt wirst, sondern hinter der Verletzung die Botschaft erkennst also. Wenn dir das Leben wieder in einen Menschen schickt, der dich verletzt, frag nicht warum ich frag was will mir das sagen, dann beget du, zu wachsen. Dann wirst du nicht mehr kleiner im Konflikt, sondern größer in der Klarheit. Dann wirst du zum Krieger, nicht weil du andere bezwingst, sondern weil du dich selbst zerkolst, aus der Projection, aus der What, aus der hilflosigkeit. Die in Feind ist, den Meister. Und du bist bereit. Du wischt das Wasser vom Boden, immer wieder. Is Word nicht weniger, bis der Geminos sagt, sie noch oben, und dort entdeckst du die Geiter deiner inneren Lex, die Stellen, an denen du dich selbst vergisst, denn so leben wir behandeln Symptom nicht durchsuchen, wir bekämpfen Angst, statt zu fragen, woher sie kommen, wir reparieren Beziehungen, ohne unsere eigenen Wunden zu wir optimieren unseren Körper, rennt unsere Seele wie rhun gehört. Ist wie das Wild von der Futz. Du kannst sie ruhig trocknen, das solange das Leg im Dock nicht gefänden wird. Bleibt als Vagabunds, das Dock, mein Bruder, ist den Geist, den Geschich, den Glaub aber, dich selbst, dort beginnt, jed Gunshaut, jeder Zusammenbrach, jed Sabotage, nicht in der Welt, sondern in dir. Der Kybalion, ein hermetischer Text, sagt als ist mental und das ist nicht nur Metapher, ist Geist ist, als was du erlebst, beginnt im Inneren, den Uses Chaos ist, der Schatten dens. Inneren Lerms die modern Welt lip Pflaster, Sofathilf, Coaching-Häppchen, Medikamente gegen Angst, Affirmationen gegen Depression, da niemand will die, frag stellen, wo ist die, Gatterkel means Leids, du kannst den Tropfen wegwischen, oder du kannst das doch decken, und wenn du das tust, brotschest du matt, denn dort, oben, in den Hand deiner Psyche, liegen verdrängt Wahrheiten, vielleicht wurdest du nie geistig. Vielleicht hast du beschlossen, dich unsichtbar zu machen, vielleicht trägst du die, what dens Vaters die, Lehr deiner Mutter, die Ohrtungen deiner Gesellschaft, und nennst das Leben, aber Leben beginnt erst, wenn du aufhast, und beginnst du konfrontieren, wenn du nicht mehr fragst, wie wird ich besser, sondern, wer bin ich wirklich, dort beginnt das Decken des Datches. Dort beginnt ECT Heilung, wenn du in deinem Leben immer wieder an denselben Punkt kommst, dieselbe Art Beziehung, dieselbe Art Scheitern, dieselbe Angst vor dir selbst, dann ist das kein Zufall. Ist das Leck, das ruft,
schau her, nicht weg. Finde den Ort in dir, an dem du dich selbst verlassen hast. Unter den Kehr dorthin zurück, nicht mit Vorwürfen, sondern mit Wahrheit, unter Mitgefühl. Denn das ist die Alchemie, du findest die Wand unter du bleibst. Nicht sie zu vermeiden, sondern sie zu halten. Dann trocknet die Futz von selbst, dann wird das doch stark. Dann wirst du ein Monde nicht mehr Symptom verwaltet, sondern Ursachen heilt. Die Welt braucht nicht mehr Manne mit Lassungen, sie braucht Manne mit tief, Manne die nicht mehr weggelaufen, die Norch oben schauen, und nicht mehr schweigen, du bist dieser Mann, wenn du willst, du heizt ein Notizbuch in der Hand, kein glänzendes Journal, kein schicks Coaching-Tool, einfach ein leeres Buch, under das ist Mctiger ALSG, Therapie Jeeds, Video Jeeds, Gastbrek Warum, while rumschafft, Rom für das, was sonst keinen Platz hat, die Nacht, Wahrheit. Die Praxis ist einfach und brutal ehrlich. Jeden Abend schreibst du auf, wo hat hut weggetan, wann hast du dich gezweifelt, was hat dich getriggert und was hast du vermieden, nicht dich selbst zu verurteilen, sondern dich selbst zu entlarven, Muster zu erkennen, den Code deiner unsichtbar zu machen, durch Motorgebek, Ritus ist kein AKTES EST, ein Werkzug, der Krieger, derer die nicht mehr fliehen wollen, die bereit sind, sich selbst zu sehen, nackt, ungefiltert, radikal ehrlich. Du brauchst keine perfekte Sprache, du brauchst Mut und Konsequenz, denn was du auf diesen Seiten findest, ist oft unbequemweilig erkennst du, wie oft du dich selbst klein machst, wie oft du dich wie oft du andere kontrollieren willst, weil du dich selbst verloren hast. Aber genau dort beginnt die Transmutation, nicht durch Vermeidung, sondern durch Konfrontation, indem du hinsiehst, jeden Tag ohne ausnahme.schmi.sch wenn du bist, schreib, wenn du nicht schlafen kannst, schreib, wenn du triumphierst, und wenn du zerbrichst, denn jeder Eintrag ist ein Spiegel, und mit der Zeit wirst du erkennen, der Schmerz ist nicht den Feind, ist den Pfad, den Lehrer, den Kompass, dort im Lauf der Woken wirst du Muster entdecken, du wirst merken, dass bestimmt Menschen, Situationen und Gedanken immer wieder denselben wunden Punkt berühren, und den genau dort liegt den Grot Bostel, und den Grot Chance du wirst beginnen, dir selbst zu, nicht mit dem Lärm der Egos, sondern mit der Stimme der Seele Stimmwort, dir sagen, du bist bereit für mehr. Dies Praxis ist Uralt Krieger der Steam, Mystiker der Cluster, Vista Wosten, sie alle kannten das Schreiben, alc hellig, Handling, weil dich swingt, dich selbst zu begegnen in der Tief beginn hut, keine Ausreden, nimm Stift und Papier, und frage dich, was hat hut in mir geschrien, und was habe ich daraus gemacht, und dann schreib nicht, für die Likes nicht für die Welt, nie für dich, denn das ist der erste Schritt zur Alchemie, Ehrlichkeit, tief still. Den Schmerz wird einen Platz geben in und du wirst sehen, wandelt sich. Stell dir vor, du liegst am Boden, alles ist still, kein Applaus, kein Trost, nur du, den Gedanken, und die still noch dem Sturm, in diesem Moment beginnst du zu verstehen, darauf ist gestoßen, und das ist keine Metapher, das ist notwendig, es ist der Moment, in dem du erkennst, dass alles, was du warst, nicht mehr zurückkehren wird. Kein Zurück in das Alter, nur ein Vorwärts ins Unbekannt, was wir Tod nennen, ist oft nur das End. Eins Falschen, selbst das Ego, das du jahrelang aufgebaut hast, die Rollung, die du gespielt hast, die Masken, die du gespielt hast, das Azuge, das stirbt unter is Tatway, denn is fühlt sich an wie das End, obwohl is der Anfang ist, der Anfang ins Lebens das nicht, länger von Angst gelenkt, wird.dochdim, Stab, beginnt, etivos, zu flüstern, kein Gedenk. Kein Plan, etivos, tiefer, den Seele, under sie sagt jetzt beginnt das Leben,
nicht das Leben, das dir versprochen wurde, sondern das Leben, das dir gehört, ohne Filter, ohne Illusion, die Metamorphose geschieht nicht im Licht, sie geschieht in der Dunkelheit, im Kokon, im Alleinsein, in der Verzweiflung, in der stillen, kalten Tief deiner Innersten hat an jeder der flieht, verpasst das Wunder, jeder der versagt, den Schmerz zu vermeiden, verpasst das Geschenk, du bist nicht higher, bekäm zu sein. Du bist higher, zu wachsen, zu transzendieren, zu erinnern, wo du wirklich bist, wenn man dir sagt, wo du sein sollst. Du bist higher, den Essenz freizulegen, schickt für Hort beiß nur Noch, Wahrheit bleibt, Wahrgebet ist spiritual, an die sie beginnt, mighty einem Tod, der Tod der Version von dir, die sich selbst im Weg stand, die Opferung, die Wort, die Schuld, die Abdeckigkeit, lass sie sterben, lass sie in der Erd, lass sie zu humus werden, os dem den News, selbst erwächst underbleib, sitzen, rendies schmerzt, widersteh der Versichung, aufzustehen, bleib, hin, sei Dienst, inneren, Untergangs, an deiner Wiederbert, denn plötzlich, der Verspüren, nicht Frieden, noch nicht, sondern Kraft, Dyro, unerschütterlich Kraft, Einsmanns, der nix, mehr vergött, der nix, mehr bewissen muss, der noch ist, der mighty seiner bloßen Existenz, wirkt, das ist der Moment, in dem du beginnst, Flügel zu spüren, zart und rund, aber erst, du weißt, dies Flügel sind, nicht aus Flucht geboren, sondern aus Feuer. Fliegen heißt, nicht davon, fliegen heißt Earths diest bewusstene, innerweit Klarheit, du siehst plötzlich das Gorgea Muster. Du erkannst Eils Hatschen, jeder Schmerz, jeder Verlust, jede Nacht, in der du nicht schlafen konntest. Eils war vorbereitung.is war, kein Zufall, es war Architektur spiritual construction, damit du zu dir find, damit du heimkehrst in denen wahren Namen, in den Bestimmung, und du erkennst jetzt bist du bereit. Zu dienen, nicht mehr aus Schuld, nicht mehr aus Beweiswang, sondern aus Klarheit, aus Lieb, aus Wahrheit, aus einem tiefen, dort du beginnst zu spüren, zu hinterlassen, nicht durch Wort, sondern durch Präsenz. Menschen fühlen dich, weil du echt bist. Weil du Schmerz kannst du anhalten, ohne sie zu retten, du kannst fahren, ohne du kannst lieben, ohne dich zu du kannst sein, ohne zu spielen. Das ist der Schmetterling, nicht die Flügel, sondern das Bewusstsein, nicht das Schweben, sondern das Erinnern, wie tief du gefallen bist. Das du dich entschieden hast, aufzusteigen, du stirbst, innerlich, bewusst, willentlich, dann wirst du neu geboren, nicht als besser Version, sondern als wahr Version, ein Version, die niemandem mehr gefallen muss, ein Version, die mit sich selbst im Reinen ist, eines Tages wirst du zurückblicken, lächeln, nicht weil es leicht war, sondern weil es wahr war, weil es dich ganz gemacht hat, weil es dich zurückgebracht hat, dann wirst du wissen, du hast nicht gelebt, zu überleben, du hast gelebt, zu fliegen, dich zu erinnern, zu heilen. Munder zu erinnern, das, Bruder, war der ganz Shin, der war Shin, der Arolti Ruff, der nie ganz verstummt ist, der in jedem deiner Albtraum klang, in jeder deiner Trigonen, in jedem verzweifelten Gebet, noch mehr, du wirst beginnen, selbst ein Initiator zu sein, ein Munder, nicht rettet, sondern erinnert, einer der mit seiner bloßen Gegenwart das sichtbar matcht, nicht durch matcht, sondern durch Klarheit, nicht durch Autorität, sondern durch sein, denn der Schmetterling fliegt nicht weg, bleibt am Licht zu bringen, das Feld zu segnen, in dem noch kriechen, hat die Erinnerung, an den Kokon nicht vergessen, an die genau deschel bist, frei zu lieben. Frei zu frieren, frei zu sterben, wieder zu leben, den Aufgab endet, nicht mit dem Erwachen, sie beginnt, denn die Welt braucht nicht noch mehr Männer die fliegen, sondern solch, die lernen, wie man stirbt, und wieder aufersteht, die zeigen, wie man fällt, mit Word, und wie man aufsteht, mit die Mat,
du bist nicht hier für dich. Allein du bist hier für das Ganz, für das unausbrechen für die Heilig aufgab das Menschen zu ehren, zu lieben, zu würdigen, weiter zu geben, wenn du eines Tages wieder am Boden liegst, nicht aus Schwarz, weil ein neuer, sickles, Ruf dann wirst, du wissen, das ist, Ziel de ein weiterer Kreis, ein tiefer Spiral, ein neuer Anfang, denn wirklich fliegt ways. Ist nicht die Hief, die Zelt, ist die Tief, aus der du kamst, die Tief durch die du gegangen bist, die Tief in der du gestoben bist, aufstehen, du bist angekommen, gleichzeitig beginnt als Jets, erst Jets, Geno higher, in dir.